Namaskar, welcome to another video of GA tutorial. Moi amar last video to discuss korisilo regarding the antibiotic sensitivity test. Aji amar ei video tut moi mostly duta topic or uporat focus korim. One will be the classification of antibiotic sensitivity test and another will be preparation of 0.5% McFarland standard solution. Moving on to our first topic of discussion, classification. Basically, antibiotic sensitivity test to duta bhagot classify kora hoy. One is diffusion test and another one is dilution test. Diffusion test took ami qualitative method of estimation buliu janu aru dilution test took quantitative method of estimation buli koa hoy. Dilution testor underot duta method thake. One is broth dilution and another one is agar dilution. Aru diffusion testor underot we have again two tests. One is Kirby-Boer test nohole ba KB this diffusion test buliu koa hoy and another one is Stokes this diffusion test. Last video tot ami junkhini discuss korisilu hekhini asile Kirby-Boer's this diffusion test. Aji ami video tot junkhini part mostly discuss korim that will be Stokes this diffusion test. Okay. Now what is Stokes this diffusion test? Stokes diffusion test to similar hoy, that means the requirements that we need for doing Stokes diffusion test is similar to that of Kirby-Boer's diffusion test. Tatu amak Muller Hinton agari lagibo, tatu amak bacterial colony lagibo, that means the pure culture of the bacteria separated from the clinical sample. But the main difference here is that Kirby-Boer's diffusion test dot ami single bacterial sample loisilu kintu yate ami ki lom yate ami test sample eta lom control sample eta lom aru again like we will have to take a Petri plate and that Petri plate we are going to divide into three parts. One will be for the test sample, one will be for the control sample and another one will be again for the test sample. Tarmane what difference we have seen in Kirby-Boer's test and in Stokes diffusion test is that Kirby-Boer's test method ami single bacteria loisilu kintu yate ami duta bacteria lom. One will be our test bacteria and another one will be the control bacteria. Now, what is the importance of taking control organism here? Kyo ami Stokes diffusion test control organism to use kori asu is because using the control organism it basically tells us about the accuracy and reliability of the test. Okay, control organism to ami lobo paru E. coli ba Pseudomonas aeruginosa ba Staphylococcus aureus. Of course, these are all control organisms with a defined identification number. That means what? They are all known organism aru hihotor eta particular identification number eta thakibo. Okay? And test organism will be the organism that we have isolated from the clinical sample or from the patient sample, similar to that of your Kirby-Boer's method. Okay? Acha. Itia, what we do in the procedure of Stokes diffusion method. Stokes diffusion method ami same like that of your Kirby-Boer's test ami ekhon Petri plate ekhon lobo lagibo. Petri plate khonok ami tinta bhagot divide koribo lagibo. This will be the first part of the Petri plate. Divide ami keneke korim by using a marker. Okay, so this is a Petri plate. Petri plate khonok ami tinta bhagot divide korisu. One is for the test part, thik ase, jak ami first part puli kom, thik ase. The middle part is for the control organism and the third part will be again for the test sample, thik ase. So heneke ami Petri plate khonok basically tinta part divide koriso, first part, middle part and third part. Okay, etia ami ki korim Petri plate khonor ei je marking to je ami kori loiso, this marking, okay,
On to this marking, we will have to place our antibiotic disc like this. ঠিক আছে এন্টিবায়োটিক ডিস্ক কেখন সেম নহয় বেলেগ বেলেগ হ'ব যেনেকৈ আমি কাৰ্বিবোৰ্স মেথডত চাৰিটা এন্টিবায়োটিক লৈছিলো এন্টিবায়োটিক এ এন্টিবায়োটিক বি এন্টিবায়োটিক সি এন্টিবায়োটিক ডি ঠিক আছে so similarly in this method also we are referring to four antibiotics A B C and D ঠিক আছে প্লেস কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি পেট্ৰি প্লেটখন cover কৰিম and we will keep it inside the incubator okay incubator or মই কৈছিলো last video tut ki incubator to ami kyo use koru for giving the physical requirement for the bacterial growth okay now what physical requirement we are talking about the temperature we are talking about the moisture okay so after 24 hours of incubation okay 24 hours which was equivalent to 1 day okay at plus minus 37 degrees Celsius ami plate khon ulai anim and we will go for the interpretation of the result Stokes diffusion method or result khini kenike interpret kora hoy yateo we will have to see sensitive resistant and intermediate words okay ami yateo Carby-Boas method of this diffusion or nisina tinta word pao sensitive resistant and intermediate itia ketia kom ki ami jonto antibiotic ami use korisu hetu sensitive hoy jodi suppose this was the line over which we had placed our antibiotic okay jodi zone of inhibition jonto formation hoise zone of inhibition to towards the taste and towards the control same hoy titia ami ki kom ki antibiotic to sensitive hoy thik ase jodi zone of inhibition to towards the taste is this much and towards the control is this much and the difference between the taste zone and the control zone is almost equal to 3 mm titia ami kom ki amar jonto antibiotic or sensitivity hoy hetu intermediate hoy thik ase resistant boli ami ketia kom jitia we are not getting any zone of inhibition here thik ase sensitive or khetrot difference between the test zone and the control zone should be either equal to 4 mm or it should be more than 4 mm okay so this was all about the Stokes diffusion test now I would like to move on to my second topic of discussion that is preparation of 0.5% McFarland standard McFarland standard solution to ami turbidity standard solution buliu jano McFarland standard solution to ami kyo prepare kori asilu to adjust or to maintain the turbidity with our bacterial suspension to ami keneke prepare korisilu bacterial suspension to ami prepare korote ami ki loisilu loop full of bacterial colony loisilu and that we mixed with normal saline or nutrient broth thik ase itia what is the need of preparation of McFarland standard solution to ami etu kane prepare koru so that we can calibrate the bacterial suspension that we prepare thik ase now why do we need to calibrate the bacterial suspension what is the importance of the calibration to ami etu karone koru karon calibration korile ami gom pao ki what is the number of cells present in the bacterial solution that we have prepared thik ase now junto amar acceptable range hoy that we prepare for doing any clinical microbiology experiment that is 1.5 into 10 to the power 8 CFU per ml tamane any kind of bacterial suspension that we prepare thik ase that should have this much number of bacterial cells okay now for the preparation of 0.5%
Now for the preparation of 0.5% McFarlane standard solution, we need to use this formula, that is C1V1 is equal to C2V2. ঠিক আছে? Okay. Now what does this C1 stands for? ঠিক আছে? C1 stands for the concentration that is available in the lab. ঠিক আছে? Okay. V1 is the volume that we need. ঠিক আছে? C22 হৈছে final concentration. Okay. আৰু V22 হৈছে final volume. ঠিক আছে? So in this case, আমি now before that I would like to tell you ki McFarlane standard to বনাবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত দুটা কেমিক্যাল থাকিব লাগিব এটা হৈছে H2SO4 যোনটো মই ইয়াতে মেনশন কৰি থৈ দিছো ঠিক আছে আৰু এটা হৈছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড এইটো BaCl2 ঠিক আছে আৰু McFarlane standard to বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰো আমি H2SO4 আৰু বেৰিয়াম ক্লোৰাইড সলিউশনটো মিক্স কৰি দিও ঠিক আছে মিক্স কৰাৰ পিছত যোনটো সলিউশন ফৰ্ম হ'ব that is a solution of barium sulfate and this will be a turbid solution ঠিক আছে যেহেতু এটো এটা টার্বিড সলিউশন হয় এইটো টার্বিডিটিৰ লগত আমি আমাৰ ব্যাকটেৰিয়াল সাসপেনশনৰ টার্বিডিটিটো মিলাব লাগে ঠিক আছে ওকে নাও আমাক কি লাগে আমাক লাগে 1% 10 ml of 1% H2SO4 ঠিক আছে আৰু আমাক লাগে 10 ml of 1% barium chloride ঠিক আছে এখিনিটো আমাক লাগে আমি বুজিলো কিন্তু what proportion we should add in order to get the turbidity of this barium sulfate solution that is also very important to know ঠিক আছে কি কিমান proportion of আমি H2SO4 লম আৰু কিমান proportion of আমি BaCl2 লম ঠিক আছে to prepare the McFarlane standard solution ঠিক আছে এতিয়া proportion বুলি কলে আমি 9.95 ml of 1% H2SO4 লম আৰু 0.05 ml of 1% BaCl2 লম ঠিক আছে in order to prepare the 0.5% McFarlane standard solution ঠিক আছে now moving on towards the preparation of the solution ঠিক আছে now আমাক কি লাগে আমাক লাগে 1% H2SO4 ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ হাতত 1% H2SO4 নাই আমাৰ হাতত কিমান আছে আমাৰ হাতত আছে 5% H2SO4 এটা 5% ৰ পৰা আমি 1% কেনেকৈ বনাম 5% ৰ পৰা 1% বনাব হলে very simple we'll have to use this formula ঠিক আছে now আমি ফৰ্মুলাত আমি আমাৰ নাম্বাৰস বিলাক বহাই দিব লাগিব C1 মই কৈছো কি C1 was the concentration of H2SO4 that we have in our hand ঠিক আছে আমাৰ তাত 5% concentration of H2SO4 আছে ঠিক আছে V1 to হৈছে কি কিমান ভলিউম অফ আমি 5% H2SO4 লম to make it 1% H2SO4 হেতু হৈছে V1 ঠিক আছে C2 to হৈছে আমাৰ ফাইনাল কনসেন্ট্ৰেশন কিমান আমি বনাব গৈ আছো 1% ঠিক আছে ভলিউম to V2 to হৈছে ফাইনাল ভলিউম ওকে আমি কিমান আমাক ফাইনাল ভলিউম to কিমান লাগে 10 ml ঠিক আছে just put it in the formula and cross multiplication korar pisot we'll get this value that is V1 is equal to 2 ml tar mane ki 2 ml of H2SO4 5% H2SO4 ami lom okay aru tak 10 ml bonabor karone ami kiman distilled water add korim 8 ml of distilled water ami add korim ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ 10 ml of 1% H2SO4 okay now moving on to BaCl2 preparation 1% BaCl2 preparation now basically BaCl2 to junto bottle reagent bottle hisabe junto amar labot ahe tate 10% BaCl2 boli likha thake ঠিক আছে তার মানে কি তার junto concentration hoy that is 10% ঠিক আছে so 10% or pora eta again we'll have to make it 1% keneke bonam by putting it in this formula 10 into V1 is equal to 1 into 10 cross multiplication V1 will be 1 ml ঠিক আছে তার মানে কি আমি 1 ml of 10% BaCl2 লম আৰু তাতে 10 ml
বনাবৰ কাৰণে আমি কিমান ডিষ্টিল ৱাটাৰ এড কৰিম 9 ml of distilled water আমি এড কৰিম and that will become our 10 ml of 1% BaCl2 ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই যে 10 ml of 1% H2SO4 আমি লৈছিলো তাৰ পৰা আমি 9.95 ml of H2SO4 লম ঠিক আছে আৰু 10 ml of 1% BaCl2 পৰা আমি 0.5 ml BaCl2 লম ঠিক আছে আমি দুটা সলিউশনকে মিক্স কৰিম আৰু ফাইনাল যোনটো আমাৰ সলিউশন বনিব that will be a turbid solution of barium sulfate okay আৰু সেই সলিউশনটোকে আমি 0.5% McFarland solution বুলি consider কৰিম okay that by default we will consider ki tate 1.5 into 10 to the power 8 CFU per ml okay that means it will contain this much number of bacterial cells in it ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আমাৰ যোনটো bacterial suspension আছিলে হেতু আমি ইয়াৰ লগত মিলাই লব লাগিব ঠিক আছে মই কৈছিলো কি যদি আমাৰ সলিউশনটো বহুত বেছি টাৰ্বিড হৈ আছে তাক আমি পাতল কৰিব পাৰো বাই এডিং নরমাল সেলাইন অর নিউট্ৰিয়েন্ট ব্ৰথ আৰু বা যদি হি বহুত বেছি পাতল হৈ আছে তাক আমি মিলাব পাৰো বাই টেকিং আ লুপফুল অফ কলনি তিতালৈকে মিলাব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি টাৰ্বিডিটি এচিভ কৰি নলম ঠিক আছে ওকে সো আজিৰ ভিডিওটোত মোৰ এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া যেহেতু স্টুডেন্টস বিলাকে খুবকে কৈ থাকে কি প্ৰিপাৰেচন অফ McFarland standard solution is very tough so I hope কি মোৰ আজিৰ এক্সপ্লেনেশনটোৰ পৰা সকলোৱে বুজি পাইছে কি how to prepare 0.5% McFarland standard solution আৰু আহিবলগীয়া ভিডিওস বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব